ইংল্যান্ডের একজন নারীর জীবনের গল্প। তিনি বলছেন, নিয়ন্ত্রণকারী ও নির্যাতনকারী জীবনসঙ্গীর কারণে তার জীবন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। এসেক্সের বাসিন্দা এমা ডেভি এখন অন্যদের সাহায্য করছেন যারা তাঁর মতো পরিস্থিতির মধ্যে আছেন। Incredible. It was amazing. I thought I'd found my soulmate. He said that he loved me within the first week, within the first month that he told me he wanted to marry me. So I was thinking, oh wow, this is amazing. 2015 সালে অ্যাশলে সাউথগেটের সঙ্গে পরিচয় হয় এমার। খুব দ্রুতই তাদের এই সম্পর্ক রূপকথার মতো অবস্থা থেকে দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। Now I look back, it started to go wrong even in the first month. He was questioning why I had certain people on Facebook, so men, and I hadn't even thought of it like that. It was just friends that I knew. And then, so he made me feel like I had to delete all of that. And then it was, why do you need to see your family so much? Do you need to see those friends? And then he actually said, you know, your clothes, I'm just going to buy you a whole new wardrobe. Because I don't actually like the fact that you've worn those clothes with other people. Financially, I didn't work. I worked within his company because he wanted full control over what I had money-wise, so I couldn't just leave. My car, he put a tracker on my car. He put cameras in every single room of the house when I moved in. So when he was out, he could watch me and see what I was doing. If I was out of camera shot, he would ring me and say, where are you? I can't see you on camera. It was all about power and control. So my life became about just trying to please him all the time. ব্রিটেনের প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার 1/4 বেশি জীবনের কোনো এক পর্যায়ে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হন। কোয়ারসিভ কন্ট্রোল বা বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে 10 বছর আগে, কিন্তু এই অপরাধ প্রমাণ করা এখনো অত্যন্ত কঠিন। পুলিশের পরিসংখ্যানেও তা প্রতিফলিত হয়। এই আইনের আওতায় 2015 সালে মাত্র একটি সফল মামলা হয়েছিল। 2024 সালে এই সংখ্যা এসে 1000-এর বেশি হলেও তা এখনো তুলনামূলকভাবে কম। You will know somebody who is a victim of domestic abuse. We will all know someone. Yes, everybody. Whether they know it or not, you will know somebody who is or has been a victim of domestic abuse. সারা ম্যাকম্যানাস লি ওয়ে নামের একটি চ্যারিটিতে কাজ করেন। তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে পারিবারিক নির্যাতনের লক্ষণগুলো চিনতে প্রশিক্ষণ দেন। তার মতে এরকম ঘটনা বাড়ছে। তাহলে কি পরিবর্তন দরকার? So what needs to change? Maybe society as a whole recognising what coercive control looks like, people having the correct training to understand what domestic abuse is. Physical abuse, you know, you can see the bruises, you can see the actual injuries, but it's the abuse that you can't see that's really difficult. এমা বলেন, তিনি বহুবার পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে, কিন্তু তার সঙ্গীর শারীরিক হামলার অভিযোগ করার পরেই কেবল তার অভিযোগকে গুরুত্ব দেয় পুলিশ। With coercive and just controlling behaviour, they didn't take a blind bit of notice. So you feel that was what got the response, not what you were saying about everything else he was doing? Yes. অ্যাশলে সাউথগেট কোয়ারসিভ কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণের অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন এবং 2022 সালের নভেম্বর মাসে তাঁকে 19 মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। উত্ত্যক্ত করার অভিযোগেও অভিযুক্ত করা হয়েছিল অ্যাশলে সাউথগেটকে, তবে এই অভিযোগগুলো আর এগিয়ে নেওয়া হয়নি এবং ফাইলে রেখে দেওয়া হয়। 2015 সালে কোয়ারসিভ কন্ট্রোল অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও সফল মামলার সংখ্যা এখনও তুলনামূলকভাবে খুবই কম। পারিবারিক আইনের আইনজীবীদের একটি দল বলছে, আদালত ব্যবস্থাও ভুক্তভোগীদের ব্যর্থ করছে। They will have been told by the other person that they're not going to get anything. None of the assets are theirs. They're not worth anything. And what we're trying to do as a body of lawyers is really have a change in the law so that those elements and somebody who has been a victim of domestic abuse and coercive control is recognised in ultimately what then happens, either in their financial settlement or in relation to what happens with their children. I look back and I think, how did I survive that? I didn't nearly survive it, unfortunately after 2 suicide attempts, because that's where it got me. He wasn't beating me to the point I was unconscious or anything like that. It was definitely more mental abuse, psychological abuse, where I didn't know who I was anymore.